Приветик, я вже тут Фрорд з вами, і ми проходимо Thaumaturge. О, перший раз правильно сказав. Ну, треба же... Я хотів, звісно, в іншу ігрушку поіграти. Дуже хотілося б яке щось інше. Але часу поки немає в мене можливості, то я думаю, так замислився про те, що було б непогано пройти до кінця цю вже гру, тоді почати вже якусь нову. У мене така думка виникла, що можна якраз вже доіграти. Там, мені здається, третя якась глава. Можливо, звісно, може це і не буде кінець. Ну, давайте глянемо. Ну, я навіть не в курсі. Ну, тут багато чогось, чесно кажучи, основні завдання сталися. Ну, я надіюся, зараз швидко ми пробіжимося по місіях, і на цьому ми з цією грою закінчимо і можемо потім далі піти далі. Тобто вже проходити інше. Хоча хотілося деяку серію іншу ігру пройти, попробувати, здійснити серію проби, але поки що в мене... Для цього треба, знаєте, так сісти і цим займатися, тому що зараз на ніч не хочеться цим робити, придумувати це, бо я не встигну елементарно нічого. А зараз спробую швидко чик-чик-чик тут щось пройти, і будемо далі бачити, що буде. Добре, давайте зараз запитаємо, що це там Саміра хоче. Did you come to check on me? Would that be wrong? Your resistance girlfriend won't mind. It's a rhetorical question. Риторический вопрос. Who is Sarah Rivkin? You saw my files at Konieczkin's. Sara Rivkin is none of your business. Please. Sincerity for sincerity. I'm not interested in your secrets. Ну... Ладно, не будемо чіпати. All right. Do you have any other personal questions? Ладно, не буду я и цей тубать. Спросить, почему она сбежала вместе с вами. What actually convinced you to run away with me? A woman without secrets becomes vulnerable. Let me guess. Surprise me. Ого. Так, подожди, предположить, что она хотела освободиться от Конечкина. Что она поверила вашему великому цель. Мені кажется, більше все, що вона хотіла освободити Конечкина. I think I was the perfect opportunity to get off Konieczkin's leash. I wouldn't call it a leash, rather an entanglement. Am I right? Perhaps. Так, спросить, что она думает о... What are your impressions after meeting our host? Do you trust no one, or are you just being polite? I just wanted to know your opinion. If what we are planning here is going to work, you'll have to trust us at some point. I'm not sure if he's a good Feldchair, but he seems to be an experienced Thaumaturge.
and it's not easy for me, but I think I would trust him. Not that I have any choice. Окей, дуже інтересно Welcome back, було більш-менш later. поняття. Ну, хотілося б Що? її випитати, щодо її діла. Ну ладно, я не буду якось втрачати союзника, ну це вона більш-менш непоганий буде союзник. А вдруг вона зараз на мене там, знаєте, запам'ятає мої такі питання і ще й десь подколить мене. Не знаю. Ну, краще друзів не тірять. Якщо не хоче розказувати, значить не треба настаювати. Ого. Що вони тут мене будуть лупити? Варшавский курьер! Так, важное известие. Крестьянское восстание в местечке Петервкуве выдано разрешение на постройку новой католической церкви в Минске? Проповедник Распутин, оказывается, известный по скандалам в Санкт-Петербурге, прибыл в Варшаву. Начался протест работников мясных лавок. Руководство Варшавского газового завода вводит в ряде мест бесплатную аренду газовых плит, жар и других двухконфорочных плит. Двухконфорочные плиты. Ну, обычно 4, да. Так, а це що за кабінет Фолдея? Сенс. Та, ну. А, це квартира, а тут ми в кабінет зайшли. Речі, інтересно, давайте поговоримо. Did you manage to solve your healer's case? I'm working on it. I see. Tell me how a Jew, a Tatar, and my father met. Who first? Choose. Давайте про Tell me це. about my father. I met Stanisław during the January uprising. He was still a bachelor then. We were in the same unit under Traugott. Were there many Thaumaturges fighting back then? We didn't flash it around. Besides, we all bleed red. I used to be a frequent visitor to your house, but as time went by, less and less so. Did something happen? Just life. Stanisław focused on his family, and I focused on my practice. Інтересно, а Софер? What about Sofer? The old rabbi was introduced to me by Stanisław. He was the one who sought to acquaint us with one another. Sofer was a powerful Kabbalist and very respected in his community. He was the one who brought the golem into existence. I didn't get a chance to know him better, as he died shortly after casting that curse. Do you think that summoning the golem might have been the cause? No, it was the profusion of cookies he loved so much that killed him. Убила любов к сладкому. Да, треба от сладкого откидать. Что вы знаете, что Софер лечился у него. You treated Sofer. I found a prescription he wrote. That's true. A hopeless case of an addiction to trivialities. Had we met sooner, he might still be alive. Спросіть об інциденті з аптекарем Хоровицем. Tell me about Horovits's case. How did it impact the coterie? He was actually the reason it started to fall apart. He was a socialist chemist who knew a lot. There was a risk he would be exposed. So my father killed him. Stanisław took the burden of that decision upon himself, reckoning with consequences. He knew the Jewish community would blame him, and Sofer couldn't defy the will of his people. That would compromise him and be the undoing of us all. Stanisław did us a favor. And to socialists as well, I guess. Ладно, давайте I have some other questions. You do? поговорить о нем. В смысле? Tell me about yourself. I'm afraid your request is too broad. Ask me a more direct question.
Do you come from here? You're asking if I was born in Warsaw? I only came here after the uprising. My family comes from Vilnius. But my heart beats the same as yours. Розузнать більше о татарах? О. Tell me more about the Tatars. My ancestors settled around Vilnius over 600 years ago. Since they were noblemen, we kept our own religion and traditions. Are you all Muslims? Are you all Catholics? Everyone lives by their heart. And that's the way it should be. Спросить, кем он себя Who считает? do you consider yourself to be? A doctor, Лекарь. I meant, who do you feel like? a Tatar, a Pole, a servant of Allah. I am all of them. I like to believe that I'm a good man, too. I avoid labeling people, Victor. It leads nowhere. When we first met, you tested me. I had to know what kind of clay you're made of. Forgive the pun. I have a feeling I didn't come across well in your eyes. I failed. All is not lost. We are still talking, aren't we? And what did you think of me back then, if I may ask? I must say you impressed me, especially considering the fact you look rather... Old? Experience comes with age. Remember that. Remember also that kindness and gentleness have nothing to do with weakness. And that they cost nothing. Ладно. I have some other questions. Go ahead. Добре, давай. I have to go now. May Allah guide you. Ну було цікаво дізнатися, щось хотілося трошки інше, ну хай буде так. Трошки дещо хоч прояснилося що тут. Так, я чувствую, що я просто пройти не зможу, да? Тут якийсь коп стоїть. Що, реально? Він мене навіть не бачить? Типа так. О, да, до речі, плакат мій. А я вже постригся. Ха! Плакат из Виктора. Внимание, розыск. Особо опасный Thaumaturge. С любой информацией об этом человеке просьба обратиться в ближайшее полицейское управление или к сотруднику полиции. Вознаграждение не предусмотрено. Так тоді нашого, ну, їм, якщо вознаграждення нема. Помощь служба правопорядка, долг гражданина. Intriguing. Прикольно. Ваши документы. О, Pardon? What don't you understand? Documents. Je ne parle pas ruski. It's not enough that he's a magician. He's scum. You'll learn right quick once I give you a beating. Documents. I won't say it again. Рядовой Стрельцов. I'll take over. Documents, or are you deaf? Show them to me and you can be on your way. ух, які громіла. Why so nervous, officer? If it's papers you want to see, I'll show you. I've nothing to hide. He's a magician, Captain. What, am I blind? I can see he's a magician, but he's not the one. Всё хорошо. You can go. Just watch yourself. Где Распутин? Лазарев говорит, Распутин ждет меня возле борделя в Повисле. I'll remember. I won't cause trouble. I've got my eye on you. Стрельцов, reinforcements are needed on Bzetska. Let's go. Yes, sir. Добре, що я взяв, вкрав у цього. В поліцейських я там вже ж украв ненастоящі документи. Ух, як повезло, да? Нічого собі, вони тут навіть ринок закрили. Офігеть, це щось новеньке.
Базар, да, закрили. Да, що тут відбувається? Так, ну що ж, що треба зробити? Куди підемо? Бо тому що я не знаю, чи треба для... до Распутіна по-перше, чи четвертий для Бріджа? Що більш вигідніше? А може спочатку сходить до Распутіна, потім розібратися. Просто не знаю, який більш вигідніша місія. Давайте розберемось, можливо, щодо Распутіна, а потім вже підемо в Союз. Якраз тому, що всюди закрито. Капець, тут вообще тут таке розфастання якесь уже, а не просто. Вау. Що відбувається? І це все зробили оце в церкві, оце що відбулося, чи що? Це все воно спричинило, я навіть не можу поняття чого. Наче як свічку підпалили, чи що туди це провіряють усюди, куча поліції. І не то, що поліції, тут такий, наче як купа їх тут цей варіант. Оцей домик, да? Ха! Опасний, особо опасний, ті що. The things people come up with. Добре, що я передягнувся і постригся. О. Пометки журналиста. Григорий Ефимович Распутин. Высок, хорош сложен, проникновенный взгляд, стойкий запах веры, убеждений, чего-то в этом роде. Что происходит? Трапеза для всех. Бедные, богатые, равенство, избавление от иерархии. Нет, он настаивает, что желает сохранить порядок. Какая цель? Процветание России, Польши, всеобщее? Упомянул видение, страшный суд, пламя, ураганы. Он может все исправить. Ключ, вера, нужно верить в сектор. Ну, він же ж сказав слава Росії, ще щось. Тобто у нього якісь інтереси пристроїться до царських отих чувачків, да? Ай... Пометки журналиста. Несколько страниц неразборчивого текста. Восторг льется со страниц, как из рота, из рога изобилия. Чернила пахнут бешеным сердцебиением. Каждое слово из уст Распутина без промедления придается бумаге. Это материал для первой полосы. Ну як сказати. Бачите, що можна сказати про слово, що навіть звичайні слова можуть до чого довести. Польська газета. І ось сказується про исцеление в соборі Святої Марії Магдалини, чудо или спектакль. На вчерашней службе в соборе Святой Марии Магдалины прошел обряд изгнания нечистой силы, завладевшей душой маленького мальчика. К удивлению прихожан, изгнать злой дух удалось не священнику, а некому Распутину, монаху, ставшему между отцом Кириллом и одержимым ребенком. Лишь ему одному известными методами монах вырвал дитя из лапы нечистой силы, попутно осыпая батюшку бранью и обвиняя в невежестве. От увиденного сердца собравшихся заполыхали яростные пламенем, последовала словесная перепалка, а за ней и кровопролиття. Це вообще просто сказати і бачите, до чого воно дійшло. Просто звичайні слова.
Як баранів направили, тут не маючи своїх клепки. К счастью, нашим бравым стражникам порядка удалось усмирить толпу. Защитники были арестованы. Так чего же добивался Распутин? Входили ли беспорядки в его планы? Действительно ли его возволновало благополучие мальчика? Или, быть может, мальчик никогда не был одержимым злыми силами? Правды мы не дізнаємось. От і цей гамнюк сидить. Сидить і попиває вкусняшки. Бутылка вина, дешевое вино, такое любому по карману. Слова, сказанные шепотом, наполняют бокал вслед за вином. Выпейте из него все. Каждому апостолу должен достаться глоток. Ломти хлеба. Ломти. Что за ломти? На деревянном подносе медленно черствеет несколько ломтей хлеба. Убежденные в святости хлеба, они отламывали куски с искренним набожностью. Йоханий йо. Прям наче, знаєте, як повторюють за Богом звичайним, як християни. Що він теж типа ділився. Пець. Що тільки робить з людьми віра? Некоторые видели в нем не просто буханку, предназначенную для насыщения, а истинный символ плоти Спасителя, который станет жертвой за наши грехи. Ой, як можна управляти людьми? Просто їх засадити в віру і все. Хлеб, вино, апостолы. Этот вечер словно списан из библейских страниц. Распутин не просто так ударился в топорный символизм, да и репортеры здесь не случайно. Видимо, Григорий хочет, чтобы о его тайной вечере услышали. А це що таке? Так, ежедневный курьер. Кто такой Григорий Распутин? Истинный чудотворец или же обыкновенный шарлатан? Глядя на последние свершения Григория Ефимовича, этим вопросом, как кажется, ныне задають всі. Ну, коротше, він став популярний, всі про нього говорять, а таке, що можна сказати. Рожденный в Покровське в неустановленном году, типа невідомо, Григорий Распутин в 19-ю свою зиму остепенился и произвел на свет 3 детей. Вау! После чего Господь наш Иисус Христос явился ему в видении, и Распутин стал все больше посвящать себе служению Богу. Говорят, что он жил отшельником, странствуя от деревни к деревне и исцеляя людей от разных болезней. Спустя много лет скитаний он обрел славу монаха, который касается людских сердец. В Петербурге, куда он отправился, его целомудрие и искренняя вера не были приняты с достоинством. Поползли слухи, что он лицемер, и что время посвящает не молитве, а разгулу да утехам плоти. Слухи эти вынудили Распутина бежать из Петербурга, и на какое-то время свет его оборвался. Тобто, виходить, не молодьбою займається, просто використовує свою відомість, щоб з дівчатами ганять, да? Да, будущее покажет, какие дела привели этого загадочного мистика в Варшаву. Вау. А може і реально шарлатан, хто його знає, може він має якийсь психологічний
Тиск. О, це ж таки. Селитра. Обыкновенная кухонная селитра. Селитра была отмерена с безупречной точностью, словно от этого зависел не только вкус блюда, словно одна лишняя или недостающая щепотка грозила сотрясти устои мира. К счастью для всех нас, пропорция была соблюдена. Пора вернуть ее на место, чтобы никто не узнал. Что за пропорция, интересно? Ковер з п'ятнами крові. Нічого собі, що це відбувалось. Свернут ковер з п'ятнами крові. На пропитанном кровью ковре я вижу хаотичный узор отрывистых мыслей. Ну, нужда и сожаление, труд и долг, повлекшая любовь и искренняя преданность, а сшито все это нитью нарастающее безумие. Вау. Тут більш нічого нема? Ну, вроді би нема. You made it, my friend. Wonderful. What's the occasion? Do you want to thank me for something again? Not today. Today, all of you gathered at this table are equally important. I want to celebrate you with this humble supper. I hope you'll join us. Tell me more about this occasion. What do you want to know? The corner near the brothel. It was cozier at the Nadarzyńskis. But today, we wouldn't all fit. Look around and see how many believers we've gained. Are you saying that they were attracted by the miracle at the church? Of course, and a brothel is as good a place as any other. Better even. Here, lust trumps propriety and nakedness is a symbol of truth. We're celebrating truth here today. Truth in community. You went to a lot of trouble to prepare this supper. To what purpose? I wanted to meet, to talk, to show my gratitude to those of you who have persevered on the path of truth and stand with me despite adversity. Bless you. Who can I expect to see at this supper? It's difficult to mention everyone. My flock keeps growing, but people are different. Strong, wise, weak, dumb. Some stumble and never get back up. They will be missed today. I pray for their souls. What's important is that you came back. A discerning thaumaturge would notice that your supper resembles the Last Supper, the one from the Bible. A supper like any other. There is a host, his guests, food, and drink. I believe this meal will not be my last. Нічого собі. That will do. So, will you join us now? Did you invite the press? My sermon must have made quite an impression on her. Good. Grigori, we have to talk. That sounded serious. And one should sit down before discussing serious matters. Perhaps during supper. Will you join me? All right, I'll stay. And what do you plan to do after supper? God created a world and placed a beautiful garden within it in the east. Then, he placed a man there. The plan is for us to meet in paradise as well, because there we will get that which we deserve, my friend. No more, no less. Do you recall our conversation over your father's grave, when I asked who you feel you are? You did not know the answer then, but now you must make a decision. Soon,
I'll be able to give you anything you want. That is enough for me. Can we talk now? Your serious matter, of course. I was approached by certain people. They want my help in reviving one of my father's concepts. What is it that you expect from me? Should I be afraid of something? This is goodbye for us, Grigori. We've had our moments, but now I want to go my own way. We have different visions for the future. I will work on accomplishing mine with other thaumaturges. Thank you for your honesty. I have been very eager to eat this Passover meal with you before my suffering begins. Wait a minute, my friend. I will be with you shortly. I still want to show you something before you leave for good. And Victor, I am telling you now before it happens, so that when it does take place, you may believe that I am he. Мені цей Распутін не нравиться трошки, бо це було нормально більш-менш. Він стає більш таким, не знаю, філософією якоюсь такою, якимись загадками, замисленням таким. Вау! Це що було? Water! People, give me water! Is he dead? He's dead! I'll get you. It's okay. Все? Is this what death is like? An infinite void? Вау! Чекайте. Вау! Мене тупо грохнули. Що то було? Where am I? Is this hell? Well, I could have seen it coming. Вау! Так, ще щось не бачу нічого. Тут так темно, що я нічого і не бачу. О, знайшов щось. I'm telling Mom, all your Thaumaturges are crazy. And the teacher said, Victor, is there right here in the classroom with us right now? I almost pissed myself. Slow down. You'll get your clothes all dirty. I'm the head of this family, and I deserve respect. You'll put me in an early grave. Вау, щось інтересне таке. Ось я так наче на одному диханні думаю, що ж буде далі. This is the end. You've lost. Did you not hear what I said? This is the end.
I was wondering where you'd bother me again. You needed me, so here I am. It is time for the trial. What trial? Is this some sort of court? Barbarit. Yes, a trial over the conscience of Viktor Shulsky. Of what do I stand accused? And what weighs on your conscience? Your twin sister. Despite not having your power, she was only ever kind to you in this cruel world. She was genuinely happy to have you come back to her. She was alone here, you know. That's very noble of you. But is there room for a caring sister in your plans for the future? I don't think so. Soon you will be left alone again, and in time, no one will remember you. Do you mean to say that you don't care? Supposedly, we only live as long as someone remembers us. After that, all traces of us disappear. Go on. I'm not finished. It's all right. We have all the time in the universe. A clay colossus. A beautiful, destructive force. The threat you visited upon us. Yes. And do you understand why? Good. So you understand that every victory requires sacrifice. And the end only justifies the means. And so, you passed on the golem to another temperomancer. Correct? I regret how the business with the golem ended. You mean how you ended it? Go on. It's not over. Certainly. So, what's next? You're a thaumaturge, as was your father, your grandfather, and your great-grandmother. You've always thought of yourself as better than others because of that. Are you sure? You can't hide anything from me. I've never felt special because of who I am. My power also reminds me daily of the disappointment I felt after you disposed of me instead of protecting me. Rubbish. I always understood you and did everything to protect us, at any cost. You're a fool if you still don't understand. Have you come down a peg now? Because Upper reminded you of what had happened. We can end by saying that I realized how much I threatened the family at that time. And exile was not cruelty. It was mercy. And the Black Grimoire? You always coveted it. And behold, according to the last will, it's yours. Do you think this means you've never meant anything? Have you changed your mind?
Are you ashamed of your past glibness? I guess it's not a crime to change your views, right? Not at all. That's enough. Accusations and evidence have been presented, and witnesses as well as jurors have expressed their opinions. Are you ready to hear the verdict? Давай. I want to hear the verdict. What do you think the trial has revealed? It showed me that I always followed my conscience, even if it wasn't always to my benefit. And you think that's the way it should be? Yes, a mature relationship with yourself is based on making compromises, not suppressing your conscience. The verdict is not guilty. But your story does not end here. And it won't end until you begin on one of the paths. Are you talking about Rasputin and the coterie? There may be other paths available. Which one do you prefer? What do you want to tell me? That you can reach the world, following paths less trodden. But now, focus on what's in front of you. So? Не знаю, мені краще з Союзом працювати. Тобто я Распутіну, чесно кажучи, не сильно так довіряю. Хоча він мені не раз допомагав, але він також скористався мною для того, щоб здобути те, що він хотів. Ну, по суті, це взаємно, але мені ще цей Распутін не внушає довіри. Why the coterie? Не знаю. Я більш їх якось вірю більш у них, вони якось допомагають більше, а не хочуть це продемонструвати на всім. I believe that they are the answer to troubled times, and that they will be my rock. So, you accept everything that was meant for you, and you will use it as you see fit. Такий вибір, виходить, дають. Are you happy with events taking this course? Yes, I want this. So, remember what it is you're feeling now, when the time for the trial comes. And you? What would you do in my place? I died beneath that tenement house. What you see is an embodiment of your pride, conscious or doubts. Those are the things you're arguing with, you dolt. You are your own worst enemy. Go now. Will I ever see you again? That's entirely up to you. You are in charge here.